in advance. I do have throat lozenges and tissues if anyone needs any. My bag is full, so just let me know if I can be helpful with those. Thank you so much for coming today. It's great to see so many new faces and people I've seen before here. Welcome, and it's wonderful to have this between our two organizations too. So today we're going to be talking about how to gather documents for your asylum case. So this is really a presentation for people who have already filed their application or who are preparing to file their application and are trying to get a better sense of what is it that I'm going to want to have ready as part of my case, to have the best support for my case so that the US government has the best understanding of my case, okay? So first we're going to be just very quickly making sure we're all on the same page about what is considered evidence in an asylum case. Excuse me, there's really three components to what is considered evidence. First is your oral testimony, and this is during the interview when you're telling your story, okay? That is evidence. Evidence doesn't have to be on paper. It doesn't have to be in documents. You telling your story to the officer is the main evidence in your asylum case, all right? Secondly, we have the oral testimony of other people, family members, expert witnesses, any other witnesses who have firsthand knowledge about things involving your case, all right? And finally, we have evidence that can be seen or read. And this is the evidence that is in documents, written testimony, photographs, news articles, reports, these sort of things that can be generally printed on paper. That's what we're going to be focusing on today, the written documents, okay? And these are often referred to as supporting documents, all right? If you want to do a summary of that. Ajá. Básicamente, nuestra presentación de hoy se va a basar en las evidencias, ¿no? Cómo recolectar evidencias para nuestro caso de asilo. Les pido disculpas por adelantado porque estoy un poquito enferma, así que quizás voy a toser un poquito y voy a pedir un poco de agua, pero bueno, les pido disculpas por adelantado. Si necesitan, por cierto, caramelos o galletas, tengo bastante en mi bolso, también estoy a la orden si necesitan para eso, como está hecho. Acerca de las evidencias, entender un poco qué significan las evidencias, y hay tres tipos de evidencia. La evidencia oral, que es decir, tu historia. Con muchas personas piensan que la evidencia básicamente es algo impreso o algo que se ve o algo que está en un audio, en un archivo. Las evidencias también pueden ser orales. Contar tu historia es una evidencia, contar tu historia al oficial es una de las evidencias más importantes. Otra evidencia es la oral de testimonios de amigos o familiares. Esa evidencia también es muy importante y es algo que tú dices en cuanto a testimonios de familiares o amigos que puedan sustentar tu caso. Pero hoy en lo que vamos a enfocarnos es en aquellas evidencias que son escritas, que son impresas. Eso es lo que vamos a hablar hoy, que son básicamente el caso, el statement que llaman acá, audios, fotos, y bueno, de eso es lo que nos vamos a buscar hoy. Okay, so the next thing we're going to talk about are what are the different types of supporting documents in your case. So first we have your written testimony. Second, we have identity documents. Third, we have evidence that supports your ground or grounds for asylum. Third, we have evidence of your past persecution. Fourth, that was fourth. I can tell I'm sick, my mind is, fifth, we have evidence that supports your argument for why you filed more than 1 year after arriving in the United States. Not everyone will have to do that, but if you do have that 1 year issue, that should be its own portion of the evidence that you submit. And finally, number 6 are country condition reports, all right? And just to note that many of these forms of evidence will overlap, and that's okay. Did you get all that? Yes, I missed two. That's okay. Yes. Why don't we go through them again together? Perfecto, so yes. First we have your written testimony. Lo primero que tenemos de los tipos de las evidencias, perdón, que pasé en la pantalla es tu testimonio escrito. All right. Second, we have identity documents. Lo segundo que tenemos como evidencia son nuestros documentos de identidad. Then we have evidence that supports your ground or grounds for asylum. Luego tenemos las evidencias que soportan tu pasado, como es decir, tus actividades pasadas, es decir, como tu currículum, pues, no currículum profesional, sino lo que tú has hecho en el pasado. Ajá. Fourth, we have the evidence of your past persecution. También tienes las evidencias de tus persecuciones pasadas. Fifth, we have, if you have a 1 year filing deadline issue,
if you have filed your application more than 1 year after arriving in the United States, then you should include evidence to support your argument for why you should have an exception to that rule. Quinto, tenemos aquellas evidencias solo para aquellas personas que han aplicado asilo después de 1 año. Para aquellas personas que aplicaron asilo después de 1 año, existen entonces aquellas evidencias que soporten por qué usted está aplicando asilo después de 1 año. And 6, country condition reports. Y lo sexto, como evidencia, se puede considerar las condiciones del país. And just to note that many of these will overlap, and that's okay. Y solamente para saber, una nota aparte, puede ser que muchas de estas evidencias sean lo mismo, más de lo mismo cada una, pero está bien, es así. All right. Okay, so let's talk about when do you actually present your supporting documents, okay? So when you submit your asylum application, you are not required to include all of your supporting documents at that time. What I generally do, and what most people do when they file their application, is they include a copy of their passport, the biographical page that has your name on it and the photograph of you. It says when and where you were born. And then proof of your entry to the United States. So that's usually in the form of a visa, if you arrived with a visa, a copy of your I-94 record, which is your arrival record to the United States, okay? If you are including your spouse or children in your application, meaning not that you're just listing them because you have to, but because they're also in the United States and you want to all be included on the application together and get a decision together, you must also include those same documents for those family members, so the passport and the proof of entry, and you must also include proof of your relationship to those family members. So for your spouse, the marriage certificate, and for your children, the birth certificates showing your name as one of the parents. Básicamente, para qué presentar y cómo presentar la prueba de soporte. No es necesario que tengan que presentar todas las evidencias al momento que envían la solicitud de asilo. Por ejemplo, lo que yo recomiendo o lo que yo he hecho en algunas ocasiones es que a los clientes que se les envía la solicitud de asilo, envío su pasaporte y un documento que pruebe la entrada a los Estados Unidos, como la es la I-94. Si metieron en su solicitud de asilo a familiares como su esposo e hijos, también estas personas deben incluir en esa aplicación su pasaporte y su prueba de entrada al país, que lo es la I-94. Y adicional, una prueba de la relación, de que son familia. Por ejemplo, para el niño o para el menor de edad, la partida de nacimiento. Para el esposo, la partida de que somos esposos, el certificado de matrimonio. Okay. All of the other supporting documents that you want to submit in support of your case, these can be submitted up to, it's generally 1 week before your interview. So first you'll get the notice that gives you the date and time of your interview, and that's when you know what that 1 week before the interview is. That's usually the best thing to do, is send everything with tracking. So FedEx or Priority Mail that has a tracking receipt number. You can also bring it to the asylum office the day of the interview, but that depends on which asylum office is interviewing you. So it's usually best to submit everything by mail with tracking 1 week before your interview. Inclusive si van o que si quieren poner evidencia mucho antes de su entrevista, lo pueden hacer. Lo recomendable es hacerlo una semana antes de la entrevista de asilo. Si lo van a hacer a través de correo electrónico una semana antes, enviándolo a USCIS, por favor háganlo a través de estas compañías privadas como FedEx, en donde ustedes pueden llevar un track de que enviaron esos documentos a través de ellos. Si no, también pueden llevarlos el mismo día de la entrevista, pero tengan en cuenta que esto va a depender del oficial de inmigración, si él acepta o no de que ese mismo día les reciba las evidencias o más evidencias. So how do you actually present supporting documents to the office? My recommendation is to have everything printed and on paper, and to not be sending things by email, to not be compiling it on a disk or a USB. You want it to be something that the officer can add to your file easily. So I'm going to give you some examples of things that you can do that will make the officer's job easier. And an officer that has an easier job is a happy officer, right? And they're already under so much stress from the work that they do. They're assigned so many cases, and the last thing we want is for them to be given like a box of loose papers or plastic bags full of documents. We want to make their job as easy as possible, because that really helps them to concentrate on what the documents are that you're submitting and to focus on your case. So what I recommend is that you put together
clearly organized exhibit packets to submit to the asylum office, and that you make 2 copies for the asylum office and you keep 1 for yourself. I'll actually pause here and allow you to interpret, and then we'll continue with this. Entonces, ¿cómo presentar sus documentos de soporte? Básicamente, lo que yo les recomiendo es que todos estos documentos estén impresos en papel. Procuren evitar anexar correos electrónicos o cualquier información que les llegue por otro medio. Colóquenlos de forma organizada, impreso en papel, porque de esta manera les facilitan el trabajo al oficial. Ya sabemos que ellos están bajo mucha presión y mucho estrés con la cantidad de casos de asilo y no queremos que ellos no le presten atención a los documentos que puedan soportar nuestro caso. Por lo tanto, sugiero, organicen toda la documentación previamente y hagan 2 copias. Una copia que es la que le entregan, en su caso, al oficial de inmigración, y otra copia que se queda con ustedes. Ya les va a explicar ellas de qué forma, o sugerir ellas de qué forma lo pueden organizar también. Sorry, I may have misunderstood, but 2 copies for the office and 1 copy for them to keep. Exacto, disculpen, quizás lo dije mal. Son 2 copias para el oficial y una copia para ustedes. I speak a little Spanish. Sí, yo hablo un poquito español, por si acaso. Please don't submit any original documents. Keep those to yourself, okay? Only give photocopies to the asylum office if you want to keep your original documents, because anything that you send can get lost on the way, it can get lost when it's there. It's not worth risking any original documents. So submit photocopies only. Those photocopies must be clear. They can't be blurry, they can't be, half of the document or something's missing. It has to show the entire page of every page. It needs to be clear. I'll pause there. Sí. Básicamente lo que les sugiero es que envíen fotocopias, no envíen documento original, a menos que ustedes quieran quedarse sin ese documento original. Todo lo que envíen se va a quedar con ellos, por lo tanto les recomiendo sacar fotocopias y quedarse ustedes con los originales. Estas fotocopias que sean bien hechas, claras, centradas, que no estén movidas, que no estén borrosas, que estén centradas, que se vea absolutamente todo lo que le están sacando copia. No matter how many documents you end up submitting, I think it's best to always have a table of contents at the top, listing what all of the documents are in that exhibit packet, and that way the officer can very clearly see what is in front of them, and even better if you can put page numbers through that exhibit packet, and then the table of contents will say, passport is, page 10. This letter from my friend who witnessed this beating that happened to me is on page 26. The officer can easily find those pieces of evidence in your case. I know it's going to take more time, but the officers really appreciate being able to quickly get to the relevant pieces of evidence in your case. It will also help you really focus on how you're presenting the evidence in your case. And if you can do a 2-hole punch at the top of all the pages, that's also, it really helps the officers out because they can quickly and easily put it into the file, and that's how they arrange the files in their offices, with the 2-hole punch centered at the top of every page. Oh, nice. Okay, otra forma que yo les sugiero es hacer un índice de todas sus evidencias. Es decir, yo sé que esto va a tomar un poquito más de tiempo, pero es una forma de organizarlo y hacerle la vida fácil al oficial. Queremos que ellos se enfoquen en nuestras evidencias. Entonces, en este índice, por ejemplo, pueden colocar página 3, mi pasaporte. Página 6, la carta del amigo que es el testigo de una persecución o algo que me ocurrió. Otra cuestión que les sugiere el abogado es abrirle 2 huequitos en la parte de arriba al papel. De esta manera va a ser más fácil para el oficial, insistimos, es hacerle la vida fácil a ellos, más fácil para el oficial poder anexar todas estas evidencias con índice en su caso. Everything that you're submitting, most things will have an original version and you're submitting a photocopy, unless it's something you've printed off the internet or something like that. As I said, you should only be submitting the photocopies, but everything you submit a photocopy of, you should bring the original version with you to the interview and have all those original documents together in one folder, so they're nice and easy for you to access when you're in the interview, and you're going to be under enough stress and anxiety as it is. The last thing you want to be doing is having 16 manila folders in your purse, trying to figure out, where did I put that one letter from that one person, where's my kid's birth certificate. Just keep it nice and organized in one folder, and that will really, really help you out during the interview if the officer asks to see any of those original documents.
Ajá. Y lo otro es pedirles una recomendación que lleven ese día de la entrevista sus documentos originales. Y de la misma forma, muchachos, organicen sus documentos originales de la misma forma como lo hicieron con la fotocopia. De esta manera, entendiendo que ese día de la entrevista podemos estar bajo mucho estrés y mucha presión, no nos vayamos a ver en una situación que no recordemos dónde está una evidencia y la estamos buscando entre 60 papeles que podemos tener ese día. Entonces, lleven sus documentos originales que pueden ser solicitados ese día como prueba de que están los originales, de la misma forma organizados como lo han hecho con la fotocopia. Okay, the next thing we're going to talk about is how do we submit documents that are not in English. For many, if not most asylum seekers right now, that is a concern. So what's important to know is that anything that you're submitting that's not in English, or that doesn't already have an English translation on it, because many documents will have multiple languages. If it's only in a foreign language, right, you must include a certified English translation, or else it will not be considered as part of your case. You cannot submit a foreign language document without an English translation. You also cannot submit just the English translation without the copy of the foreign language document. They go hand in hand. Okay. Sí, lo otro que tenemos que saber, estamos claros que muchas de las evidencias y los documentos que tenemos vienen de diferentes lenguas, pero todo tiene que ser enviado en inglés. Por lo que entonces sugiero que cualquier documento de evidencia debe ser traducido en inglés y certificado en inglés, es decir, por una persona que tenga una certificación de traducción en inglés. Esto debe ser anexado y aparte de tu documento original en tu lengua original, por lo tanto sí es necesario que tenga una certificación de la traducción en inglés. The person who does the translation, it cannot be you, and it cannot be anyone that you're including in your application, any of your spouse or children that are included, but it can be anybody else, essentially. It does not have to be a professional translator. It doesn't have to be someone from a professional translation company. It just needs to be someone who's fluent in English and the other language that's being translated. And they just need to provide a certificate of translation at the end of a document, and we'll discuss the specifics of that in just a moment. Perfecto, entonces no puede ser la persona que hace la traducción, independientemente cuán ¿cómo se dice? Fluency. Cuán bien se sienta con el idioma inglés, no puede traducirlo si es un testigo de tu caso o si eres tú mismo el dueño del caso. Pero de lo contrario, puede ser cualquier otra persona que quiera ayudarte y que tú sepas que es una persona que habla muy bien inglés y que se maneja muy bien con el inglés. La única excepción es que no sea ni tu testigo ni seas tú mismo. Y esta persona, que puede ser cualquier otra persona que te quiera ayudar, puede ser la que certifique que el documento que está traducido, de tu evidencia, tu documento, está bien traducido en inglés. No necesariamente tiene que ser un profesional en esto, es decir, un profesional traductor en inglés. So even though it does not have to be a professional, the translation must be professionally done. It must be done correctly, or else it will be rejected. So it must be a translation of all the text that's on the foreign language document. Even if there's barcodes or little numbers here and there or a signature, that must be reflected in the translation. Anything that is not text, if there's a photograph or a symbol or a seal or a signature or something like that, the translation just should have in brackets, they kind of look like this, it should say what it is. So it'll say barcode or seal, okay? It just needs to be reflected that they're noticing that was there. It needs to include the certificate of translation at the bottom of the document, and what that will say is, it's very basic. I'll just use myself as an example. I, Caitlin Steinke, certify that I am fluent in the English and Spanish languages, and that this English translation is a complete and accurate translation of the attached Spanish language document. That's all, and then I sign my name. Okay. A pesar de que no tiene que ser necesariamente una persona profesional quien traduzca tu documento, la traducción tiene que ser hecha de forma profesional. Es decir, no solamente basada en cada texto que está escrito en ese documento, que tiene que estar traducido al inglés, sino también si se encuentran imágenes o código de barras, por ejemplo, tiene que colocarse la persona que lo traduzca entre corchetes, tiene que decir, por ejemplo, código de barras, si ahí existe un código de barras, barcode en este caso. Y para lo que la certificación de que eso ya está bien traducido en inglés, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, yo puedo colocar al final del documento traducido, puedo colocar yo,
Caitlin, que hablo muy bien español y inglés, certifico que este documento está claramente traducido al inglés, está bien hecho traducido en inglés. Right. Okay. So next we're going to talk about how do you submit things that are not documents, so photographs, videos, or audio files, because these do often arise as very helpful supporting evidence in a case. So we'll start with photos. If you want to submit photographs, I recommend that you do not just print out a stack of photos and hand them to the officer, because again, that's going to be something that they're going to go, this is not easy for me to put together in the file. So again, the goal here is to make the officer's job easy, okay? So photos, instead of submitting just the loose photographs, you have a couple options. One thing you can do is print them, that's fine, and you can just tape them, 2 to a page onto paper, and that way you're still submitting paper that's hole punched at the top. The other option is you can just go ahead and put them in a Word document and take them to a FedEx and print the file. So that way the paper is printed with the photographs on them. I advise always printing photographs in color, okay? Making sure that they also have some sort of description on the page. And it doesn't need to be, a story or a paragraph. You're going to be telling that story yourself, but just very basic details. Where and when and what is this? So for example, this is me attending a protest outside the United Nations in New York on February 26th of 2018. Done. Okay, nice and easy. If the photograph is available online, go ahead and put the link in there. That way the officer can confirm that, yeah, I can access this online. And of course, the reason that that's important is that if the officer can access it online, so can your home government, so can anyone else who wishes to cause you harm. So that's an important thing to point out to the officer, that this photograph of you or something else that's relevant in your case is publicly available. Okay. Otras evidencias que son muy importantes y que les vamos a hablar ahorita de qué forma enviarlas para evidencia de su caso de asilo son las fotos, los videos y los audios, que es información que no está en papel. Entonces, mi recomendación, vamos a empezar por fotos, mi recomendación con las fotos, no las impriman y simplemente las entreguen allí, porque esto puede decirle al oficial nada, simplemente se va a confundir. Y recuérdense que la idea es tenerlo a él, que le sea fácil entender cuáles son nuestras evidencias. Por lo tanto, sugiero para las fotos, imprimirlas a color y colocarlas en un papel. Las puedes colocar en un tape, ¿verdad? En un tape cada foto en el papel y colocar una descripción muy básica. Esta descripción básica puede ser, por ejemplo, esta soy yo, Niurka Meléndez, el día 12 de febrero, frente a las Naciones Unidas, protestando. Si estas fotografías aparecen en una red social o en un diario digital, interesante, muy importante, debe colocarlo entonces en la descripción el link que le va a llevar a ese oficial, va a encontrar información acerca de esa protesta donde ustedes estuvieron o formaron parte de eso. Lo importante es hacerlo fácil para el oficial de inmigración. También puede incluirlo en un documento de Word, por ejemplo. Si todas sus evidencias están, o si esta evidencia tienen un documento de Word puesto ahí y se vincula con la foto que quieren describir, pueden anexar esas fotos al documento de Word, irse a uno de estos locales donde pueden imprimirlo y entonces sale el papel donde tiene el texto y las fotos ahí incluidas. Lo importante nuevamente es hacerlo sencillo y fácil para el oficial. And one thing I neglected to say is that if the photograph is available online through a news article or a social media post or something like that, you can also print directly from that source in addition to it, so that you have the clear photo with the description, and then you're also saying, look, here it is from this news article or something. Y otra cosa que me gustaría agregar, que es importante, si esta fotografía también aparece en un diario digital, por ejemplo, o en una red social, ustedes pueden agregarla a su foto, es decir, ustedes van a mantener la foto clara de ustedes, que ustedes tomaron, más esa foto donde dice, por ejemplo, en CNN publicó esta foto también, y lo anexan dentro de su misma fotografía. Okay. So sometimes there are videos that depict something that's very important in your case. I don't advise submitting an actual video file unless it is sort of the strongest, most direct evidence of your persecution, because the officer most likely will not have the time to watch it,
and will want to just be able to flip through the papers. So my advice is that most videos that you consider helpful, what you should do with those videos is do a screen grab or a screenshot of the most relevant and helpful moments of that video and treat it like a photograph. So submit it the same way that we just discussed submitting a photograph. If you believe it's absolutely imperative that the officer be able to see the video, you can provide it on a USB or on a CD to the officer. Just be sure that you're making that clear in the screenshot that you're also submitting. You can also write, you know, this video was provided in its entirety to the officer on a USB, just so that there's a record of that as part of your file that you did that, okay? And if it's available online, the same thing, you can provide a link. Ok, acerca de los videos. Con los videos pasa algo muy particular. Es muy probable que los oficiales de inmigración no tengan el tiempo y no vayan a ver ningún video, a menos que este video sea una prueba realmente muy relevante, muy importante para su caso de asilo. Lo que yo recomiendo es hagan impresiones de pantalla de determinadas partes en el video que sean las más importantes y relevantes para ustedes y coloquen lo mismo, lo traten igual como comentamos acerca de la fotografía, una descripción de qué pasó en ese momento. E igualmente, si este video está vinculado dentro de una red social o un diario digital, coloquen el link igual. Pero les sugiero, si el video realmente es algo muy relevante, algo muy importante para su caso, anéxenlo como de estos drive de puertos USB y coloquen en sus evidencias. Bueno, el video se encuentra dentro del USB que entregué en el sobre tal, pero resalten como una fotografía aquellas impresiones de pantalla que ustedes quieran reflejar como evidencia importante y relevante en su caso de asilo. And finally, audio files, because sometimes these are also part of the case. For example, threatening phone calls, or you know, a secretly recorded interrogation, something like this. Sort of follow the same you know, advice that I gave concerning video files, which is unlikely that the officer is going to actually review it, especially if it's a lengthy file. Okay, if it's a 20-minute recording, they simply don't have the time. So what you should do is figure out what's the most important part of this audio file and have it transcribed. And what that means is to have the words from that portion of the audio file put down in writing on paper. Okay, if the words are spoken in English, then you'll put them in English. If they are not spoken in English, then what you have to do is have the transcription done in English so the officer can read it, but then have the person doing it provide that certificate of translation again, saying, you know, this is an English translation of an audio recording in Spanish. My name is Caitlin, and I'm fluent in both of these languages, and this is a true and accurate transcription of the translation of this recording. And you can even put, you know, that if you want to submit the complete audio file or the link to the audio file, you're welcome to do that as well. If you're only submitting, you know, 30 seconds of a 10-minute audio file, go ahead and let that be known to the officer too, and just say, you know, this is from, you know, the 3-minute mark, it's just 30 seconds onwards, just so that they're clear on what it is that you're providing to them. Con respecto a los archivos de audio, pasa similar como con los videos. No es muy probable que el oficial de inmigración se siente a escuchar el audio, el archivo, el audio que tú provees para tu entrevista o para soportar tu caso de asilo. Por lo que nuevamente sugiero, estos audios, pueden hacer referencia a llamadas telefónicas o grabaciones secretas que hayan hecho en un sitio determinado que pueda servir como evidencia. Para este caso haríamos igual, o poco igual como con el video. Podríamos colocar un escrito traducido, si el audio está en español o en cualquier otra lengua, un escrito traducido que diga, bueno, en el audio a la altura del minuto 3, entre el minuto 3 y el minuto 3:50 y pico, dice esta información. Y esta información está en español y está traducida así. De esta manera, la persona que hace la traducción de ese audio dice, este audio, igualito como cuando hacemos los documentos, este audio está
yo certifico, Niurka Meléndez certifico que este audio está bien traducido y sí, va del minuto tal al minuto cual. Y por supuesto pueden anexar, igual que lo pueden hacer con el video, pueden anexar un CD o un drive, un USB que diga, bueno, mira, aquí está ese archivo de audio de 20 minutos, 10 minutos, pero sacan o extraen de ese audio lo que es importante para ustedes o relevante para su caso y hacen un escrito traducido. And this may go without saying, but I'll say it anyway. Be sure that you're identifying who the speakers are of that audio recording. Make it clear if you know the person's name or if the person is you, just sort of put it in parentheses or brackets before the words that are spoken by that individual, just so the officer can clearly follow that conversation. And the same for the video, right? If we know the person. Yes, exactly. Identify where, when, and who's in the video. Perfecto. Y una cosa que agrega la abogado es que estemos seguros de identificar a las personas que hablan en ese audio y que aplica también para el video. Identificar entre corchetes y colocar antes de que empiece la traducción, en este audio va a hablar esta persona, el día tal, la fecha tal y, bueno, si tiene un título, por ejemplo, que representaba a este organismo, pero estén claros de que es mejor, si ustedes conocen a las personas de ese audio o si no las conocen pero saben quiénes son, identificarlo, colocarlo, tanto en el audio como en el video al momento de presentar la evidencia. Okay. So another form of evidence we talked about were people writing letters to support your case. So we're going to talk about how does someone actually write that kind of letter. If the letter is coming from a professional person or an actual company or organization or government agency, it should be on official letterhead. Okay, so you know, if VIA were writing a letter, we would want the logo at the top and the contact information, the address, that kind of thing. The more official it looks, the more trustworthy it's going to be. If you were the U.S. government and you were given a letter saying, oh, this is from this organization in this country, and they're talking about the abuse that this person suffered, but it just looks like a random letter that has no sort of official letterhead, you're going to wonder if the organization is real, right? So it's just about making it look as official as possible, but like truthfully, don't create a letterhead for something that wouldn't have a letterhead. Whoever's writing the letter should provide their full name, their contact information, who they are, how they know you, right? Before they start delving into the actual details of their letter. The letter should serve a specific purpose. So if it's coming from somebody who witnessed abuse to you, it should talk about that specific incident of abuse. If it's a letter that's talking about how the person knows that you were engaged in certain activities, again, it should focus on how they know that you were engaged in those activities. If they were engaged in the same activities with you at the same time, it should provide those details, right? All these letters generally will have dates and locations in them. It is so important that you review these letters very closely before you give them to the asylum office, because people make mistakes, right? But if you don't catch those mistakes before they're submitted to the asylum office could catch them, and then you're going to be in a position where you're having to explain why these dates don't match your dates, right? If you said you were attacked on the 26th of March, why does this person say they saw you attacked on the 25th of March? How do I know who to believe, right? So just make sure that all the dates match before you submit any letters in support of your case or any documents that reference specific dates or times or locations. All letters in support of your case must be signed and dated, okay? They do not have to be notarized. It's not a requirement. It's preferable because it gives them, a little more respect by the asylum office. But for a lot of people, going to a notary is too dangerous. So that's why it's not required by the asylum office. So if you are not able to, or whoever's writing those letters are not able, or they don't feel safe getting them notarized, that's okay. They just need to sign, date, and provide a copy of valid photo ID, just showing that they are a real person that exists. Okay? Acerca de cómo se escribe o cómo alguien escribe una carta de soporte o de ayuda para nosotros para el caso de evidencia, bueno, es importante que estas cartas vengan con el nombre completo de la persona, la información de contacto de la persona que hace la carta
y cómo ellos nos conocen, quiénes son ellos y cómo ellos nos conocen. Es importante que si se trata de una carta oficial, esta parezca oficial. Estoy diciendo con esto que tengan un poquito de cuidado si quieren pretender que la carta es oficial y crearse unos logos. Esto tienen que tener mucho cuidado porque se pueden ver en aprietos si esto es así. Por lo tanto, si es una carta oficial, debe tener su logo y debe estar bien identificada con el nombre completo, la información de contacto, quiénes son y cómo te conocen. Esta carta, la carta de evidencia, también debe incluir o debe hablar de cuál fue el evento, si fue testigo de un evento, cuál fue el evento, cuándo, cómo ocurrió. Si fue más bien una persona que puede dar fe o testimonio de tu activismo, de tus actividades, las que participaste, bueno, también cómo te conoces, cuándo fue ese evento en donde él fue testigo de una actividad en la que tú asististe que puso ya luego en riesgo tu vida. Estas, independientemente de las dos cartas que quieran incluir en su evidencia, estas cartas deben de ser firmadas y con la fecha de cuándo fue firmada. Otro dato muy importante que deben de tener en cuenta es que las fechas coincidan. Es decir, si en el caso, en la redacción de su caso, dicen que ustedes fueron víctimas de un caso que casi los mataban el día 12 de marzo, pero ya luego la persona que fue testigo de eso que les ocurrió dice que eso ocurrió el 25 de marzo, ustedes pueden verse ante el oficial de inmigración en una posición donde tienen que decir, bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿Al que está dando el testimonio o lo que tú estás colocando en tu evidencia, en tu documento? Por lo tanto, en este caso lo que les sugiero es estén siempre alertas y pendientes de la fecha, que las fechas coincidan, que la fecha que da la persona o el gobierno o la carta formal coincida con lo que usted ha dicho en su testimonio. Es lo que ella pide, por favor, que estén bien pendientes, porque esto puede colocarlos en una posición incómoda. Con relación a la notaría, notariar las cartas no es necesario, no es algo obligatorio. Las cartas no necesariamente tienen que ser notariadas. Si se pueden hacer, bien, que estén notariadas, pero no es obligatorio que las cartas que sean enviadas desde sus países de origen, Venezuela, estén notariadas. So I'm sure everyone in here, like me, has had things that people told you they were mailing them to you and they just never showed up, right? Things get lost in the mail. The last thing you want is to have the only version of this letter be the one on an airplane that just never shows up to you. So when the person who's writing this letter for your case has completed the letter, ask them to take a photo of it, all right, of every page of it, a clear photo, and email it to you. And that way you have your photocopy ready to go, right? Because we're only submitting photocopies to the asylum office, you've got it ready. So God forbid it doesn't show up, you've got it covered. You can explain to the officer, look, here it is, it was sent to me, it just never showed up, I'm trying to get them to mail another version. But that way you have it, if that happens. Hopefully the letter will arrive. If it arrives in an envelope, please take a picture or a scan of that envelope before you open it, because that's more proof that it actually came from the place that this person is living in. Okay, that can be really helpful. Officers often ask, all right, I read this letter from your brother, how did you get this? Okay, because the officers are required to verify that all the documents that you provide are legitimate documents. And they have every right to ask you how you got a letter. So this way you can say, my brother mailed it to me from Mali, here's the envelope, he sent it in, it's got all the stamps, right, it was sent DHL. And you've now made the officer feel very comfortable about trusting that this letter came to you the way that you say it did and that you didn't type it up yesterday. Okay. Otra forma, estoy segura que a muchos de ustedes quizás les pudo haber ocurrido, es que alguien les dice, bueno, yo les voy a mandar una carta y la carta no llegó. Se envía por correo y la carta no llegó. Lo que pueden hacer es pedirle a la persona que está soportándolos a través de una carta, o apoyándolos, perdón, a través de una carta con su testimonio, es que se las envíe, que le tome una foto a la carta y se las envíe a ustedes. Como ya hemos hablado de que se envían fotocopias como parte de sus evidencias, esta persona les envía esa foto y eso es una fotocopia. Eso les sirve como ustedes, como evidencia de que, mira, me enviaron la carta nunca llegó, pero mira, aquí está la foto que me tomaron y me enviaron la carta. Otra sugerencia que les doy es tomarle, si la carta llega, la carta que les envían por correo llega, tomarle una foto al sobre antes de abrirlo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, al momento de que el oficial está en obligación de verificar cada documento que ustedes entregan,
Él puede ser, ok, ¿cómo les llegó esta carta? ¿Cómo es que ustedes tienen esta carta aquí, acá? Aquí tu hermano dice que te la escribía, pero ¿cómo te llegó esta carta? Ustedes pueden mostrar el sobre con la estampilla, que dice, bueno, mire, este sobre vino de Venezuela, me la mandó mi hermano, aquí está el sobre, y ustedes le toman una foto al sobre antes de abrirlo. De esta manera, obviamente, lo hacemos más creíble ante el oficial de que esto viene del país de origen, de donde la persona está haciendo el testimonio de nuestro caso. So what you can do is when you have the photo of the envelope, you can submit that photograph sort of with the letter as part of the exhibit packet and bring the original envelope with you to the interview as an original document in case the officer has to see it. Perfecto, lo que pueden hacer es esta foto, anexarla junto con todos los documentos que ya hemos comentado en la evidencia de la fotografía, y de esta manera ustedes llevan o entregan al oficial de inmigración la fotocopia, pero llevan el original, en este caso estamos hablando de la carta y el sobre, lo llevan al día de la entrevista, el original. Okay. All right, is everybody doing okay? ¿Todos están bien? Everyone's good? All right. ¿Estamos entendiendo todo chévere? Okay, so we're going to move on to one of the main pieces of evidence here, which is your written testimony. I'm not going to be giving a presentation fully on that today. I'm just going to be giving the key points, all right? There's a lot that goes into writing your written testimony. I'm not going to be focusing on that right now, okay? The most important thing to know is that this is really your chance to provide more information than those teeny tiny boxes on the asylum application allow you to provide about your case. If you've had a look at the asylum application, you've seen that you can only put maybe 5 sentences to explain what your case is about. Like I said earlier, I don't recommend providing any supporting documents outside of your identity document and proof of entry to the United States with your application. So what that means is that when you're filling out your asylum application, you must actually answer the question. You must provide a clear summary there, but there's no need to attach a full written statement at that time. There's no need to provide a full written statement in an addendum at that time. It's not required. Just be clear about what happened to you, who did it, and why. And then you'll work on your written statement to submit as a piece of supporting evidence when it's time to put all of this evidence together before the interview. Okay. En esta presentación y esta parte que es un poco más larga, no me voy a abocar a decirle que debe ir en su testimonio escrito porque realmente es muy largo. Lo más que les puedo decir es que cuando nosotros llenamos la aplicación de asilo, dentro de las preguntas que hay en la aplicación I-589, ustedes dicen un poco acerca de lo que se trata su caso de asilo. Y como les comenté al principio, con esa aplicación ustedes envían su identificación, que es el pasaporte, y su prueba de entrada a los Estados Unidos, que es la I-94. Cuando hacen la entrega de las evidencias al momento de soportar su caso, en ese momento yo podría sugerir unas 5 párrafos quizás, como testimonio que soporten todas esas evidencias que ustedes están enviando para el caso de asilo. Pero como les digo, les puedo dar unas claves de qué es lo que le pasó, cómo pasó para escribir el testimonio, pero originalmente todo esto lo captura o todo esto lo pregunta la planilla de asilo en el momento que lo estamos llenando y entregando a la gente de inmigración. So the number one question I always get about the written statement is how long it should be, right? Imagine you're an asylum officer who has 3 or 4 cases a day. How long do you want it to be? I usually recommend 3 to 5 pages. All right. I've seen statements that are 60 pages. Officers just don't have the time to read it. This is not me saying that 60 pages is too much to tell your story, or that your story couldn't be told in several hundred pages. It doesn't diminish any aspect of your story. What I'm saying is that you want the officer to read your statement, and the officer is going to be able to digest your statement and actually read it and understand it if it's at a shorter length. So I recommend 3 to 5 pages. I recommend putting headings, breaking up the story with clear headings so the officer can follow along what you're talking about in your story. You don't need to do several pages on the history of your country, or what the political, what's going on in politics there, about if there's different regime changes or revolutions. You can have 1 paragraph summarizing that. You're going to have many documents that you're submitting that tell that story.
journalists and reports, right? It doesn't need to be you. You want to focus on you. So your written statement really should focus on what happened to you and what you're afraid will happen to you if you go back. Who did the things to you, why they did them to you, and what exactly they did to you, okay? And that's really all that you need to include in your statement. It should be really clear, it should be concise, and it should be easy to follow. La pregunta número uno que siempre me hacen es, ¿qué tan largo tiene que ser ese testimonio, ese escrito? Y bueno, yo les recomiendo de 3 a 5 páginas. He visto casos hasta, casos escritos hasta en 60 páginas. No soy yo diciéndoles que el oficial de inmigración no va a leer sus 60 páginas. Soy yo recomendándoles que lo hagan corto y claro y conciso para el oficial de inmigración. Por eso sugiero de 3 a 5 páginas. En estas 3 a 5 páginas, el enfoque tiene que ser hacia ti. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué ocurrió contigo? Todo el foco tiene que ser hacia ti. No vayan a colocar o descripciones muy largas de las condiciones del país, de la situación política del país, que si el régimen, que si la revolución, porque para eso tienen las evidencias que van a soportar todo lo que ocurre en el país. El foco de tu testimonio tiene que ser tuyo, qué pasó, qué ocurrió, todo lo que te ocurre a ti, y ya luego las evidencias se opuestan el resto de lo que tú estás hablando de tu caso. Por lo que yo sugiero nuevamente que sea conciso y claro. Sugiero también utilizar títulos que hagan una manera más organizada nuestro testimonio y nuestro documento escrito, y nuevamente recuerden la longitud, sugiere el abogado, de 3 a 5 páginas. Imaginen, dice ella, a un oficial de inmigración que tiene 3 casos por día teniendo que leer unos testimonios hasta de 60 páginas. Okay. Alright, so now we're going to talk about identity documents. When you apply for asylum, you're asking for an immigration benefit from the US government, and it becomes your responsibility to establish who you are and where you're from, okay? I know that could be a burden sometimes, especially if you've lost certain identity documents, but it is still your obligation. So I want to talk about all the different ways that you can establish that you are who you say you are, okay? So I'm just going to go down the list and maybe we can do it together. Okay, so obviously the main one is your passport, all right? But we also have things like a national identity card in many countries, voter registration card, driver's license. Ok, básicamente vamos a hablar ahora de la identidad. Esta parte es muy importante porque es la que le deja saber al oficial de inmigración quién eres tú y de dónde eres tú. Entonces los documentos, puede ocurrir que en algún determinado momento usted lo haya perdido, entonces lo que vamos a hablar ahorita es de qué forma probar que tú eres tú y que tú eres del país que dice que eres. Entonces para ello, lo importante primero es obviamente tu pasaporte, pero también hay países como, algunos países que tienen identificaciones nacionales, sería en nuestro caso la cédula de identidad, la licencia de conducir, birth certificate, marriage certificate, la partida de nacimiento, el certificado de matrimonio. Many countries have household registrations where they keep track of all the family members in a household. Algunos países tienen como una identificación o un registro de todo lo que es la familia, la identificación de la familia, y tú puedes mostrar eso, porque ahí aparece todo el registro de la familia. And then also things like degrees, diplomas, certificates. Y también cosas como tus títulos universitarios, diplomas o certificados. What's important is that, again, before we submit any documents, we want to make sure that everything in them is correct. Sometimes the first time that someone notices a mistake on their marriage certificate is right before they submit it to the asylum office. So really pay close attention to what your documents, the information they contain. Check the spelling of everyone's name, check the birthdays. Often documents will say who your parents are. Make sure those names are correct. Because you want to avoid, at all costs, any inconsistencies in information across documents, because that can be a major distraction for the asylum officer, and it can wind up kind of shifting the focus away from the persecution you suffered to now we're focusing on why this birthday doesn't match, and that can be the reason your case is referred. Okay. Lo importante de todos estos documentos que hemos mencionado ahora es que estemos pendientes de que todos coincidan en cuanto, por ejemplo, a tu nombre, tu apellido y la fecha de nacimiento. Muchas personas se han dado cuenta que su nombre estaba mal escrito, por ejemplo, en el certificado de matrimonio, cuando este documento ya ha sido enviado al oficial de asilo.
Lo que queremos es que el oficial de asilo se enfoque en nuestro caso de persecución. Y esta discrepancia puede generar que el oficial de asilo se enfoque en por qué hay esta discrepancia en lo que tú dices y en lo que muestra este documento, por lo que entonces le sugerimos verifique que su nombre y su apellido estén bien escritos en todos los documentos que muestren su identidad, que fue lo que mencionamos anteriormente, que la fecha de nacimiento coincida con la fecha de nacimiento que usted está diciendo que es en su documento de aplicación de asilo. E incluso hay documentos de identificación que dicen, por ejemplo, los nombres de sus padres, como la partida de nacimiento. Verifique también que estos nombres estén correctos, que no exista una distracción para el oficial de inmigración que se enfoque en un error o una discrepancia que se pueda mostrar allí, sino que más bien sea todo el tiempo en su caso de asilo, pues. So all of the identity documents that you submit for yourself as the primary applicant, you want to submit the same documents for the spouse or children that you're including in your application. Sí, queremos entonces, sabiendo que podemos incluir a nuestra familia, que los mismos documentos que mencionamos sean incluidos para la familia que estamos incluyendo en nuestro caso, por ejemplo, nuestros esposos y nuestros esposos e hijos. All right. So now we're going to move on to what kind of evidence to submit to support the ground or grounds for asylum that you are claiming. So just to recap, there are 5 grounds for asylum. You're not limited to choosing one. You can have all of them if they all apply to you. So they are race, religion, nationality, political opinion, and membership in a particular social group. Básicamente, para tomarla ella aquí, Caitlin, para decirlo, hay 5 fundamentos básicos para meter un caso de asilo, que son por el religioso, nacionalidad, raza, condición o pensamientos políticos, ahí mismo. And membership in a particular social. Y ser un miembro de un grupo particular, un grupo social particular. Okay. So I'm going to go through just some more obvious, basic examples of each of these. Keep in mind, a lot of these again will overlap. Okay. So for example, I found that the identity documents that you submit to support who you are often will also include confirmation of your race, religion, or nationality, right? So you don't need to submit your passport photocopy 3 different times. You just submit it once, and it serves to support all of those parts of your identity, whether you're just trying to verify who you are and your nationality, or you're using it to support what your religion is. Does that make sense? Sí, básicamente tomen en consideración que todas las 5 razones que dimos de fundamentos para asilo pueden coincidir unas con otras, pueden redundar en unas con otras, eso está bien. Por ejemplo, hay documentos de identificación que pueden dejar claro cuál es nuestra raza, cuál es nuestra religión y cuál es nuestra nacionalidad. No quiere decir con esto que vamos entonces a introducir el documento del pasaporte 3 veces. Con que lo hagamos una sola vez, ese documento, algunos documentos del pasaporte pueden identificar esto y ya esto nos puede colocar como dentro de un fundamento dentro de nuestro caso de asilo. ¿Esto es algo que les hace sentido? ¿Lo van entendiendo hasta ahora? Okay, so for example, if your asylum case is based on your religion, and the officer is asking you, how would someone know what your religion is? Other than you describing, religious practices that you engage in public, or perhaps religious headwear that you have on in your home country, you can also say, my religion is listed on my national identity card, or it's on my marriage certificate, or something like this, okay? So you can direct the officer's attention to that. You're also welcome to point it out in your table of contents, all right? Go nuts. Go for it. Let them know that it's okay for your table of contents to make it really clear why you're submitting that document. You can point the officer's attention to it. Okay. Por ejemplo, poniendo nuevamente la parte de los fundamentos, por ejemplo, poniendo un caso de solicitud de asilo se basa en tu religión. Entonces, ¿cómo le demuestras tú al oficial de asilo que se trata de tu religión? En lugar de decir, argumentarlo con fundamentos que digan, mi país se trata así, o en la religión se trata así, o en la iglesia tal, tú puedes decir, mira, tú puedes ver en mi certificado de matrimonio o en mi pasaporte que yo pertenezco a esta religión. Hay algunos países que lo hacen. Tú también puedes agregar esto a tu índice, el que hablamos al principio para lo de las evidencias. Tú lo puedes agregar, no importa, hazlo. Así te suene como que esto suena como un poco loco, no, hazlo, mételo, que sea una evidencia que diga, esto demuestra que esta es mi religión, por ejemplo, y lo colocas dentro de tu índice en la parte de las evidencias. Okay. If you're making a claim based on religion or political opinion or what have you, that can be its own sort of in bold or in all caps
on your table of contents that all the documents below that are related to that ground for asylum, again, just to make it easy for the asylum officer. So there's some obvious ones for religion, things like, you know, if you've been baptized, a certificate for that, if you've been ordained, if you were married under through a religious ceremony. Again, you don't need to submit it if you already submitted your marriage document, but if your spouse is not here, you can submit it that way. If you attended any religious organizations or houses of worship, you can have them write letters confirming that attendance, photographs of you engaged in religious activities, any articles or essays or social media posts that you have written that are religious in nature. All of these go to supporting a claim based on your religious identity. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la religión, ustedes pueden agregar a su índice partidas de bautizo que especifiquen que ustedes pertenecen a una religión, una fotografía, atendiendo ustedes cualquier acto religioso que pruebe de que ustedes pertenecen a esa religión. Si su esposo no está con ustedes y ustedes se casaron de una forma que pertenece a una determinada religión que determina que usted está ahora dentro de esa religión, usted también entonces agrega ese certificado de matrimonio, si es que ya no lo has puesto como parte en el índice, como parte de las evidencias. Pero nuevamente lo que ella trata de decir es que hay muchas formas de probarlo y hay muchos países que en determinados documentos tienen explícito esta forma de explicar, poniendo nuevamente el caso en asilo por caso religioso. If you are using the political opinion ground for your case, if you're an official member of any political party, you can ask that political party to write a letter confirming your membership. It should clearly indicate when you became a member, and any official role that you held, or sort of a title that you held, or what activities you engaged in. If there are photographs of you attending demonstrations or speaking at political events, those will also support a political opinion case. And again, if you've published any articles or essays that are political in nature, or if you post things on social media that are political in nature, all of those things can be included in support of that. Ajá, para soportar, por ejemplo, vamos entonces a cambiar el ejemplo a soportar pensamientos políticos, como caso de asilo. Si usted ha pertenecido a un partido político, usted le puede pedir a su partido político que le escriba una carta diciendo en esa carta cómo formaba usted parte de este partido político. Esa carta puede incluir su título, que era usted en ese partido político, o qué es usted en ese partido político. O por el contrario, si usted no tiene un título dentro de ese partido político, pero es parte del partido político, usted puede pedirle a ese partido político que le escriba una carta diciendo en qué actividades usted ha participado con él. Si por el contrario entonces usted ha estado en determinadas manifestaciones públicas en donde aparece usted hablando públicamente, usted puede anexar esto dentro de sus evidencias, su fotografía o un enlace que demuestre que usted ha estado activamente participando de demostraciones. Nuevamente, estos son ejemplos que les estamos poniendo, en este caso para la participación o de pensamientos políticos. Right. And then the final ground for asylum membership in a particular social group, there are dozens and dozens of examples of what this can be. I'm not going to go through all of them. Many of these social groups that qualify for asylum are already combinations of various identities that will already be established by your identity documents or just by your physical appearance. So they may not require additional evidence, but I'm going to give two examples of very common social groups and talk about what are the ways to support those, okay? So one is a medical condition, such as having a disability, being HIV positive, these sorts of things. Obviously, the medical records themselves, if you can get a letter from your medical team that verifies all of this information, and also what's most helpful is if the letter from the professionals describe to the asylum officer the danger that you would be in if you return to your home country because of this condition. And if you have been prescribed any medication for this condition, copies of those prescriptions, okay? And when I say medical condition or disability, it's not limited to physical disabilities or conditions. It includes psychological and mental conditions, okay? So if you've been diagnosed with PTSD or anxiety and depression related to any past trauma that you experienced, or any of the fears you have about being persecuted in the future, and you have
met with a mental health professional who has diagnosed those conditions and has worked with you to discuss these things, a letter from them is as valid as a letter from a doctor with a stethoscope. Okay? Para hablar entonces del último o del quinto caso por los cuales puede haber un fundamento para aplicar al caso de asilo, que son pertenecer a un grupo social, bueno, hay decenas y decenas de ejemplos, pero vamos a hablar de, por ejemplo, de los que son, podrían ser más comunes, que son por la orientación sexual o incluso por condiciones de salud. Para este caso vamos a poner como evidencia aquellos que pueda dar como testimonio el doctor. Por ejemplo, más allá de tu apariencia personal, para aquellas personas, por ejemplo, los travestis, más allá de la apariencia personal que pueda probar que esa persona pertenece a un determinado grupo que puede poner en riesgo su vida por la discriminación, también puede existir la condición médica. Por ejemplo, aquellas personas que están siendo tratadas de VIH y que el tratamiento no es garantizado en su país, el médico puede apoyar tu caso de asilo diciendo esta persona puede morir si no recibe este tratamiento y las condiciones de su país no les permite acceder a este tratamiento. Las condiciones médicas no van solamente a la parte física, también pueden ir a la parte psicológica, a la parte mental. También pueden existir cartas de médicos que den como testimonio su condición mental, su depresión, su ansiedad, que pone en riesgo su vida, que es producto de alguna persecución, de algo que usted ha sufrido, y eso también es una carta de apoyo a su caso de asilo. Okay. Another very common social group for asylum cases is if you are LGBTQ+, which is basically if you are a sexual minority, okay? So I get this question a lot of, how on earth can I prove this? You are not required to talk about your sex life. The officer should not be asking you about your sex life. But there are ways that you can support an argument for why you are a sexual minority that go beyond those things. If you have been engaged in any sort of activities, political activities, as a member of that community, you can provide support the usual way, right? Photographs of you attending these events, letters from organizations that you've participated in. If you've gone to pride parades, photos of you at pride parades. If you are in a same-sex relationship, photos of you with your partner. They don't need to be raunchy, okay? There are plenty of people that are sexual minorities that don't engage in actual sex. It's not going to be an issue. You don't need to worry about that. But if part of your identity is your attraction to a various segment of the population, you do need to be prepared to talk about that and provide proof of any relationships that you've had. They can be letters from current or former partners just saying, we had a romantic relationship. It started here. We met at this place. We dated for this length of time. Right? Keep it PG. Okay? It's not the officer's business. All right? Don't feel compelled to give up your privacy in support of a case that's an LGBT case. It's not their business. The same way that if you are a survivor of rape or sexual assault, there are certain questions that are just not okay for the officer to ask. And always feel empowered and strong in the room. And if the questions are inappropriate and the officer is asking you things that just don't feel right, you can ask the officer to pause the interview and say, this is making me uncomfortable. Can I please have a supervisor join us for this portion of the interview? That is your right to do that. You should feel powerful to do that. The officer should not be making you feel uncomfortable talking about very private things about yourself, okay? And the supervisors are trained to be present during those situations to make sure that no lines are being crossed, okay? Siguiendo con el fundamento de perteneciente a grupos determinados sociales, vamos a poner el caso de los LGBT. Ustedes no tienen que probar ante un oficial de asilo, de USCIS, su condición sexual. Es decir, más allá de lo que ustedes sientan que pueda violar su privacidad. Si ustedes tienen fotografías, por ejemplo, de un compromiso con su pareja que pruebe de que ustedes pertenecen a un grupo LGBTQ, perfecto, ustedes pueden hacerlo. Pero ustedes no están obligados a hacer algo que los haga sentir incómodos. No sientan que cuando tienen que probar que pertenecen a un grupo determinado, en este caso un grupo LGBTQ, tienen que probarlo a un punto que les haga sentir incómodos. Simplemente hay cartas incluso que pueden ser de sus amigos, de su pareja, si no están casados no hay ningún problema, cartas que testifiquen que usted pertenece a ese grupo.
si en determinado momento, no solamente para casos de pertenecer a grupos sociales, sino en general, hablamos de la parte religiosa, hablamos de la parte política, ustedes sienten que hay una pregunta que es muy incómoda, siéntanse seguros y empoderados de que pueden parar la entrevista de asilo y decir, esta pregunta no me hace sentir cómoda. Usted pudiera por favor llamar a su supervisor y estar el supervisor aquí presente porque no me siento cómodo con esta pregunta. De esta manera él está en el deber de llamar al supervisor y usted se sienta ahí con el supervisor a responder aquellas preguntas que siente usted que violan su privacidad, que violan o que se meten muy adentro de lo que es su privacidad y su vida personal. Igualmente ocurre, por ejemplo, con las personas que han sido víctimas de violación. No necesariamente tienes que probarlo todo, no tienes que demostrarlo todo. Hay preguntas que puedan ser muy incómodas y usted está en el derecho de decir, no me siento cómodo con esa pregunta, podemos llamar a un supervisor, es necesario que yo responda esta pregunta. No todo tiene que demostrarlo sexualmente, no, me refiero a la parte sexual para la parte LGBTQ, no tienen que demostrarlo todo, simplemente puede ser igualito, con testimonios de carta o fotografía que prueben su orientación sexual. Más allá, de allá, si ustedes no están cómodos, no tienen por qué hacerlo. I just want to add a couple things to that as well. One is that when you arrive at the asylum office for your interview, you have the right to request a female officer or a male officer. The office will do their best to accommodate that request. So if you would feel more comfortable with one over the other, go ahead and give that a shot. The second thing I want to say is just going back to an LGBT case, you'll still be asked questions, you know, when did you begin identifying this way? What feelings did you have? How did you know that you were different? What sort of things would you do to express this sexual identity or gender identity? Those are questions that are appropriate, okay? You should be prepared to answer those kinds of questions. It's questions that are more like, you know, how many times have you had sex with somebody? What are the ways you've had sex? I've heard stories of these questions being asked. These are entirely inappropriate. So, you know, be prepared to be able to explain, you know, in a normal setting, you know, what your gender or sexual identity is, but your sex life is really off limits. O dos cositas más que quisiera agregar es que siéntanse ustedes con el derecho de llegar el día de la entrevista de asilo, de poder preguntar o pedir el día de su entrevista de asilo. Quiero que me entreviste una mujer oficial o un oficial, un hombre, que sea un hombre. Ustedes tienen el derecho de pedirlo. Me siento más cómoda si me entrevista una mujer o me siento más cómoda si me entrevista un hombre. El oficial debería hacerlo mejor para tratar de conseguir su requerimiento. El hecho es que ustedes sepan que tienen el derecho de pedirlo. Lo segundo que quisiera agregar, en cuanto nuevamente, volviendo al caso de los casos de asilo por LGBTQ, es que hay preguntas que son correctas. Por ejemplo, ¿cuándo sentiste tú que estabas teniendo una inclinación sexual por tu mismo sexo? ¿Cómo sentiste tú, cómo notaste tú que estabas teniendo esta identificación sexual? Ese tipo de preguntas son normales, pero me ha ocurrido casos en donde personas me han llegado y me han preguntado que le han dicho, que les han preguntado, perdón, en la oficina de inmigración, ¿cuántas veces has tenido relaciones con una persona de tu mismo sexo? Por ejemplo, ese tipo de preguntas no son apropiadas de hacerlas. Pero hay otras en donde tú tienes que estar preparado, así, mira, tener que contestar preguntas en donde te hacen el ejemplo que pusimos, o sea, ¿cuándo sientes tú que tuviste esta inclinación sexual o te identificaste con determinado grupo? Eso es correcto y apropiado hacerlo. Is that clear, that distinction? ¿Está claro hasta ahora ese tipo de distinción que estamos haciendo? And that's something I'm always happy to discuss if people want to have a more personal conversation later. I'm happy to have that with you. All right, the fourth type of supporting documents are evidence of your past persecution. For most cases, we're not going to have paper evidence of you having been persecuted. That's just not as common. And that's okay, because as we talked about earlier, you telling your story under oath, that oral testimony, is just as valid as a piece of paper, okay? So don't be worried if you don't have police reports, you don't have documentation of your imprisonment, your torturer didn't take notes, right? Don't worry about that. If you have any of those things, wonderful. All of those, you know, will support past persecution. If you were persecuted and someone wrote an article about it in the newspaper, that's great. If there's any formal documentation of charges that were brought against you, or accusations or some sort of threatening behavior from the government, that's all great, but don't sweat it if none of that happened. The officer may ask why it's not there. Just explain it the way, you know, a reasonable person would, which is, you know, they are my persecutors and they know that what they did was wrong and they weren't gonna make a record of it.
okay? And that's understandable. And then you submit all the evidence showing the various human rights abuses that your country does commit regularly, the corruption involved, and you're substantiating why they wouldn't have written that down. Okay. Acerca de cómo colectar o presentar evidencias de persecución, es completa, o sea, está bien si no tienen un reporte policial o no tienen una certificación, un récord de una evidencia de que fueron torturados. Está bien, no se preocupen por eso. Si no lo tienen, no hay problema. Ustedes pueden escribir una carta y testificar ustedes mismos qué es lo que ocurrió, basándose, por ejemplo, en artículos de prensa que sean similares a ustedes. Por ejemplo, si es algo sistemático, una violación sistemática de derechos humanos que ocurre en determinadas condiciones del país, que argumenten lo que ustedes están diciendo en su caso, ustedes pueden entonces descargar esa información que venga de una organización internacional que lo avala y lo dice, o de un reportaje de prensa digital. Ustedes lo pueden avalar con eso. Es decir, no se pongan nerviosos si no tienen un reporte de un policía o el mismo reporte o un registro del mismo que lo torturó. Simplemente estén preparados a que cuando el oficial les pregunte por qué no tienes una prueba de tu persecución, porque no tienes un reporte de la policía, bueno, simplemente yo era perseguido por los policías y los perseguidores no me van a dar a mí una prueba de que yo era perseguido por ellos. Pero entonces, nuevamente, enfóquese en artículos o en organizaciones de derechos humanos que prueban o que dicen internacionalmente que hay violaciones de derechos humanos y que esto entonces soporte su caso de asilo. Okay. If you do have police reports or formal documentation, you can still submit it, okay? You should. I'm not saying ignore it if it's there. I'm just trying to make you feel a little more comfortable that it's often not given to you. If you suffered any physical or psychological harm as a result of past persecution, you can get that documented in the form of an evaluation by a medical professional, and I do advise that you do that. So, for example, if you have scars on your body, if you've had broken bones, if you've had any damage to your internal organs, bless you, anything like that, you can have it evaluated by a doctor, and they will listen to your story and they will examine your body and they will have a professional opinion as a doctor saying the description of how these injuries were sustained match the injuries that I've actually examined on this individual. Same thing with psychological trauma. You can tell your story to a mental health professional and they can diagnose you with sort of the equivalent of scars for your own mind and your emotional well-being, okay? And that is submitted as evidence to substantiate any abuse, threats, torture that you suffered, right? Para agregar a lo último que estábamos hablando de las evidencias de los reportes policiales, quiero que quede claro que no estoy diciendo que no las tengan, que no las hagan. Si las tienes, perfecto, eso es muy bueno. Pero lo que quería que quedara claro es que si no las tienes, no hay problema. Hay otras formas de probar tu persecución en el pasado. Volviendo a reportes que puedan ayudar a soportar un trauma que haya ocurrido, una tortura que haya ocurrido, también puede servir evaluaciones de profesionales, psicólogos, por ejemplo. Entonces, si has sufrido una tortura y esto te ha dejado un trauma psicológico, acá tú puedes pedir una evaluación profesional. Este profesional debe entonces escribir una carta en donde él certifica que coincide lo que usted dice como evidencia o como testimonio en su caso de asilo, coincide con las traumas psicológicas que este profesional va a avalar, que usted haya tenido por cualquier situación, pudo haber sido incluso hasta un golpe o un trauma de otro tipo. La evaluación profesional psicológica también puede ser parte muy fundamental para demostrar la persecución en su caso. And just a quick note on scars. If you have scars, or like for example, I broke my finger when I was a kid, so I can hold it up and show that it was broken. That's fine to do during the interview if it's something that when you're fully clothed is visible. The officer doesn't want you removing your clothes during the interview to show other parts of your bodies that have scars or burn marks or something. So have photographs of those to submit as the evidence. Okay. Y para agregar acerca de las cicatrices, por ejemplo, ustedes pueden mostrar, yo estoy mostrando una cicatriz que tengo de cuando era niña. Tú lo puedes mostrar el día de la entrevista de asilo. Aquí tengo la herida que me hice por atender o por ser perseguida de esta manera. Si por el contrario tienes esas heridas o esas marcas o esas cicatrices en cualquier parte de tu cuerpo,
no se supone que usted puede estar mostrando esto en la entrevista de asilo, pero sí puedes tomar una fotografía de esa parte de tu cuerpo y mostrarla el día de la entrevista. Tengo esta cicatriz, me ocurrió esto, tengo esto. So the fifth type of supporting evidence is any documents to support your argument to why you filed your application late, more than 1 year. I'm not going to go into the details of this right now because I do plan on putting together a presentation specifically about this issue. But if you do have that 1 year filing deadline argument to make, I again suggest that it has its own part of the table of contents. Okay. Ok, sí, y la última parte es cómo mandar evidencias que respalden las razones por las cuales usted aplicó después del año por el asilo, aplicaste por el asilo después del año. Nuevamente, no voy a ir en detalle acerca de esto porque es muy largo, pero nuevamente es mandar evidencias que justifiquen por qué usted metió el asilo después de un año. Ya va a empezar a especificar. Okay. And the final type of supporting document, number 6, are country condition reports, and we've sort of referred to these throughout this presentation. Oh, okay, yes. That's all right. So these are things like, one of the main ones that people will always submit. The US government has, you've heard of the State Department? The US State Department. So there's, every year the US State Department publishes what are called human rights reports for every country in the world, except our own. But so usually at the beginning of the year, in the spring, the State Department will publish these annual reports where the US government takes a position on the human rights abuses that each government in the world is carrying out, and they give examples. These are very important to submit as part of your case. You don't need to submit the past 10 years, usually the past 2, maybe 3 if they're still very, very relevant. That's the big one. Yes. Okay. Yes. Acerca de los reportes de condiciones de país, es muy importante que sepan que todos los años, en la época de primavera, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanza o publica un reporte en donde ellos se toman el tiempo y hacen una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en diferentes países. Estos reportes son publicados en la primavera por este Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es bueno que sea, si aparece ahí el país de ustedes, es bueno que sea parte de las evidencias que soportan su caso. No diría que hagan los últimos 10 años, de estos últimos 10 reportes en los últimos 10 años, pero sí que consideren los últimos 2 o 3 años de estos reportes para soportarlos como evidencia dentro de su caso de asilo. Okay. There's other U.S. government agencies that publish reports that can be helpful for you. There's a commission on international religious freedom. So if you have a religion-based case, those reports are helpful. Also, if you go online, you can look at different press statements that have been put out by the U.S. government that take official positions on human rights abuses by various countries. I have submitted tons on Venezuela. There's some really, really good ones for all the Venezuelans in the room, where the U.S. government has issued press statements that talk about specific instances of abuse carried out by the Maduro regime against protesters. Okay, that's all good evidence. Also, there are other organizations that publish reports not only on an annual basis, but on a more frequent basis. The United Nations, organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, these big names that are human rights groups, you can look at those. And then of course, just news articles, okay? Mm-hmm. For all of these that you submit, some of them are going to be very, very long, and you're really wanting to point the officer's direction to a specific paragraph or a few sentences. Go ahead and highlight that, like actually highlight it with a yellow highlighter, and then in your table of contents, when you say, here's the human rights report, go ahead and copy and paste that paragraph, just so that they're not going to read the whole thing if it's 60 pages, so help them out, point their direction to it. Okay, that's fine. Y no es solamente el reporte anual que publica este Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay otros departamentos y otras instancias dentro del gobierno de los Estados Unidos que se toman su tiempo y hacen posturas oficiales en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en determinados países. Por ejemplo, para aquellos venezolanos que se encuentran presentes hoy en este conversatorio, hay muchísimos pronunciamientos oficiales que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la posición de la violación de los derechos humanos del régimen de Maduro en Venezuela. Todos estos reportes pronunciamientos oficiales por el gobierno de los Estados Unidos sirven como evidencia en su caso de asilo.
Nuevamente, son reportes muy largos, son reportes muy extensos. Ustedes tómense el tiempo de resaltar aquellos párrafos o momentos donde hace referencia a el país, a nuestro país, pues en otras palabras. Y no solamente enfocarse en lo que son los pronunciamientos de prensa o reportes oficiales del gobierno de los Estados Unidos, sino de las organizaciones internacionales. Están las Naciones Unidas, está la ACNUR, que siempre está haciendo pronunciamientos acerca de la violación de los derechos humanos, está Human Rights Watch. Entonces hay reportes extensos, han hecho muchos pronunciamientos acerca de nuestro país. Lo único que hay que hacer foco es resaltar dónde está haciendo o hace match o pega con lo que ustedes están hablando de su caso y colocarlo como evidencia. That's it. Es todo. We reached the end. Thank you for sticking around, everybody. Thank you, Caitlin. We have about 30 minutes left, so I do want to offer a chance for you to ask any questions. But I also want to give you a chance to take advantage of some of the other resources in the room. So I'm going to talk about who else is here. Then if you want to ask a question, just move to the front and you guys can continue a question and answer. But if you want to take advantage of one of the other resources, you're welcome to just get up and go talk to those people. And then when I say your name, I'm going to ask you to wave. Madeline is in the back here, and if you have any kind of questions about the process of waiting for an asylum interview, psychologically what that is like, Madeline's here to talk to you. If you have a general question and you're not really sure what the question is, talk to Lynn and she can point you in the right direction. In the back we have David, is testing out a new tool to help you think about healthcare options that are available to you. So if you have any questions about healthcare, he's your guy. It's Megan and Linda, right? Emily and Linda. Megan left. Are here from the English Speaking Union. They have resources for classes to practice English. So go talk to them if you'd like to do that. If you're more comfortable speaking in Spanish over English, of course Hector and Yurka are here to translate for you. If you're more comfortable speaking in French, Anne and Fabienne are here and can translate for you. So yeah, if you want to explain that and then we can move on with Tenemos 30 minutos más restantes para lo que nos queda del conversatorio. Tenemos a nuestra amiga aquí de la esquina que va a ser así. Ella está presente para cualquier ayuda psicológica o cualquier pregunta que tengan. Estamos a la orden si requieren de traducción. I forgot her name. Glenn. Ajá. Glenn está también allí para ayudarles si requieren traducción. Por favor avísenme, me olvidé porque está aquí. Está David en la esquina de allá. David está probando una herramienta que es básicamente para encontrar recursos de salud en la ciudad como inmigrantes.